Determinados gobiernos y empresas transnacionales están desarrollando un entramado político, legal y económico para blindar los beneficios de las actividades empresariales y sus intereses mientras se desregula la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Todo ello está contribuyendo a una arquitectura de la impunidad ante las vulneraciones de derechos humanos, dejando en total indefensión a las comunidades locales. En los contextos de ocupación como Palestina y Sáhara Occidental, esta impunidad aún es más severa, porque el Estado ocupante, en complicidad con empresas transnacionales, desarrollan un sistema colonial para el expolio de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. Desde 1966, Marruecos desarrolló una ocupación militar en el Sáhara Occidental con el objetivo de controlar a la existencia saharaui y también lucrarse del expolio de recursos naturales. Eso, a través de ese proceso, ha ido desarrollando los múltiples sectores industriales para el expolio, desde sectores tradicionales como la pesca o el fosfato, hasta otros sectores como puede ser el petróleo, el gas o las energías renovables. Todo ello ha atraído a múltiples empresas transnacionales, como puede ser Lafarge, Heidelberg, Siemens Gamesa, ThyssenKrupp o Viveros Merimar. And we know that there are businesses from all over the world, like with their home states or many different countries internationally, who are profiting from the ongoing colonization of Palestine. There are industrial settlements right across Palestine next to the residential settlements. There are leading companies operating in these settlements, such as Michelin, Coke, Siemens, Volvo, all international names, big names, and also many Israeli companies as well. There are, right across the West Bank, quarries that are being exploited, natural resources being exploited, so Dead Sea minerals being exploited by Ahava and sold as cosmetic products right across Europe. We have Heidelberg Cement, a German company, exploiting and pillaging Palestinian quarried materials, and the list goes on and on and on. Existen varios mecanismos para romper con la impunidad corporativa. Uno especialmente importante es la compra pública socialmente responsable. ¿Qué es la compra pública socialmente responsable? Es el mecanismo a través del cual las administraciones públicas garantizan que los bienes y los suministros de los que se surten están libres de vulneraciones de derechos humanos, tanto en el sur como en el norte global, es decir, a lo largo de toda la cadena de producción. Es importante tener en cuenta que entre el 17 y el 20% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea proviene del gasto público. Esto quiere decir que la compra pública tiene un enorme precisamente para prevenir la vulneración de la violación de los derechos humanos. Es muy diferente comprarle a una empresa que tiene una larga trayectoria de protección a comprarle a empresas que por el contrario tienen trayectoria y manchas en su currículum empresarial de vulneración de derechos tanto en el sur como en el norte global. Si compramos a empresas que vulneran los derechos humanos, inevitablemente estamos promoviendo una forma de economía y una forma de hacer. Esto por un lado, pero por otro lado, la compra pública es realmente, en el fondo, es dinero de los contribuyentes, de las y los contribuyentes. Por lo tanto, hay una responsabilidad de integridad que las administraciones públicas tienen que cumplir porque están comprando con nuestros impuestos. Y aquí la ciudadanía organizada y no organizada también tiene una capacidad de exigir. Well, at SOMO, what we try to do, we're a research organization. So our main, let's say, contribution is to provide resources for research, information about the corporate activities, and through our research to identify leverage points on how we can hopefully influence corporate behavior. So whether it is through knowing what who the investors are, the shareholders, who is buying, who is selling, follow the money, basically that kind of research. That's how we try to see where can we have influence, and we do this with partners all over the world, trying to address different human rights abuses.
And two other areas I think where SOMO tries to contribute in the fight against corporate impunity. One is to support communities and organizations in filing complaints. So in non-judicial grievance mechanisms like national contact points, like the grievance mechanisms of development finance institutions, we support them to try and seek remedy for the abuses committed by companies. And finally, we push for better rules, stronger rules, and most importantly, binding rules. Because at the moment, transnational corporations can cross borders and basically being shielded from any kind of legal enforcement or legal regime. And what we try to advocate for is among other things, a binding UN treaty on business and human rights, which should fill a large impunity gap that currently exists. Bueno, desde el Sáhara Occidental en general, en los territorios ocupados, en los campamentos de refugiados saharauis, hacemos varios esfuerzos, sobre todo para visibilizar sobre las diferentes empresas que están involucradas en el saqueo ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental, ya sea del fosfato o de recursos pesqueros o de otros recursos naturales en el Sáhara Occidental. Vemos que el trabajo que se está realizando, tanto protestar y también para concienciar sobre esta realidad, es importante para primero para informar a la audiencia europea particularmente sobre el trabajo de estas empresas en este contexto particular de ocupación y su trabajo también en apoyar a una ocupación militar en el Sáhara Occidental, pero también para impulsando actividades de boicot, de denuncia a estas empresas multinacionales que se están trabajando y lucrándose de un pueblo que está viviendo una ocupación militar y que está dividido en dos partes y desafortunadamente mucha gente no conoce de esto. La impunitat corporativa es pot trencar de moltes maneres anant allà on participen les empreses, les corporacions, en el que podem dir el cicle armamentista, el cicle que produeix les armes i els productes militars i de seguretat. I hi ha molts espais. Primer, el més important, fer la incidència política al govern, perquè és el govern el que paga amb els pressupostos públics, el govern el que compra, el govern el que promou, el govern el que ajuda a les indústries a ser el que són, els governs del país que siguin. Així que incidir políticament als governs és una manera primordial per a poder desemmascarar aquesta impunitat que tenen les empreses. L'altra és anar a fer mal a la pròpia empresa en allò que necessita per a fer la seva activitat. Una part seria les finances. Les empreses d'armament i de seguretat necessiten els bancs que els paguen, que els concedeixen crèdits, préstecs i altres serveis, són bancs com el BBVA, com el Santander, els grans bancs de tot el món, i aquests bancs són bancs que col·laboren amb aquestes corporacions. No ser client d'aquests bancs pot fer mal a la pròpia empresa que ens sembla que fa alguna cosa que no està bé, no? Com en aquest cas. We work on different areas of corporate complicity in occupations and in armed conflicts. I'm at this conference to speak specifically about our work on Israel's occupation of Palestine and Syrian territory and of Morocco's control and annexation of Western Sahara. In both cases, we look at companies primarily in Europe and North America who are involved in different sectors: agriculture, energy, fisheries, oil and gas. And we address those companies as well as the countries in which they are domiciled, registered, and their specific regulatory authorities under domestic laws of those countries to challenge the ways in which these companies profit from, obtain revenues, rights to use property, exploit natural resources, and other ways in which they have gained control to operate in those territories, and then are able to source revenues into the third countries in which they are registered, making both them and their domicile countries in Europe and North America complicit.
The important thing for us in our campaigns against corporate impunity, first of all, is that we believe that change happens from the grassroots. So people, ordinary people around the world can come together to make change, to press corporations, to force them, first of all, to expose corporations and the complicity they have in violence around the world, and to press them to make changes. We know that corporations won't make changes on their own. It has to come from the voice of the people pushing the corporations to end their complicity in violence, in human rights abuse, in destroying our environment, and all of the things that corporations are profiting from every day. One of the drivers of the colonization, one of the drivers of this is greed and corporate exploitation of the Palestinian territory. So a lot of this expansion of the colonization could be stopped or limited if corporate activities were stopped. And for this, we really need a ban on settlement products entering into third states. So at the moment, there's over 300 million euros a year of settlement goods entering into the European market. We need this to stop. We need states like Ireland, who is paving the way on this, to implement legislation to prohibit the import of settlement goods and services in illegal goods. These are illegal products. They are the proceeds of crime. So states are currently receiving goods and products which are the proceeds of crime coming from the Palestinian territory. If we can come together as people, as grassroots movements, to expose corporate complicity in violence and human rights abuse, we can make a change. We can expose the corporations, and we can force them to end their complicity in human rights abuse and violence in Palestine, in Western Sahara, in the UK, and all around the world.